Angalia baba, angalia baba, angalia baba, angalia baba, angalia baba, angalia baba. Chakutumaini sana bila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Asanteni, nataka tuzungumuze kidogo dakika hizi ambazo zinabaki kuhusu kujithamini na kujiheshimu au kujichukua wa thamani. You know, as African people we have been made not to trust or to believe in ourselves and to value other people than we value ourselves. Unajua nilikuwa naangalia mama mwingine shosho fulani au tate vile wengine wanaozungumza, akiongea na kuzungumza uongo mwingi ambao tumedanganywa. Jana nilikuwa naongea kidogo, nilikuwa nasema ya kwamba shetani sio sura, shetani sio umbile. Manake wale ambao ni wasomi wa Biblia wanajua ya kwamba maumbile ya shetani vile anatamkwa na kutajwa na kitabu cha Ezekieli ni mtu mwenye sura maridadi, ni mtu mwenye sura iliyo tu nzuri na ya kupendeza, lakini shetani anatambulika kwa matendo yake na uongo wake. Na wengine tulidanganywa kwa njia zote, tulidanganywa makanisani, tukadanganywa misikitini, tukadanganywa shuleni, tulidanganywa kila mahali. Manake ile mafundisho tuliyofundishwa ni ya complex, ya superiority, ya kujaribu kufanya watu fulani kuonekana ni wa umuhimu sana na watu wengine fulani hawana umuhimu wowote. Na tunapozungumza jioni ya leo ni kwamba turudilie balere yetu namna gani, tunaweza tukarudilia nafasi yetu namna gani. How do we regain our self-esteem, you know? Ni kwa njia gani tunaweza tukafanya jambo hili? Ni kwa njia gani tunaweza tukafanya jambo hili? Ndio jambo nataka tulizungumzie katika usiku wa leo. How do we regain? Tunarudilia namna gani hali yetu? Ni ngumu sana watu ambao wamedanganywa na kuimbiwa uongo kwa miaka mingi waweze kufikia nafasi ambayo unawaambia kwamba kila ambacho wanachokizania wanakijua ni urongo, unajua Na yule mama mzungu alikuwa anauliza, nilimpata anauliza kwamba unawezaje kusema ulidiscover, umediscover? How do you say you have discovered a place where other people are living? You know, tunaambia kwamba Christopher Colomb alidiscover Marekani. Alidiscover Marekani kwa sababu hakuna watu walikuwa huko. Tukaambiwa kwamba kina Livingstone na Stanley walidiscover manafasi kule Afrika. Tumeambiwa hata miji ingine, hata mito ingine, hata bahari zingine, they are named after these people. And so tonight we want to discuss about this and say, how do we regain our self-esteem as a people? How do we stop with this nonsense of looking down upon ourselves and valuing other people than ourselves? We are not attacking anyone. We are not here to claim anything special, but all that we want is to say that as African people, as Black people on the planet, we are the fathers and the mothers of all other races. You know, whether people will like it or not, whether they will feel like I don't know, but this is the truth. The truth is that a Black woman, she's the symbol of power. Wherever a Black woman is, women who are happen to be Black, we must cherish, value, and respect and take her high, the African woman, because she's the symbol of authority. She is a small God, a creator who created all human beings. Without talking about 4 colors, as some people would call them, yellow, because I don't know if there is a color yellow,
white, if there is color, yeah, white, I don't know. And red, I don't know, they are said. But tonight we want to say this. How do we regain our self-esteem? How do we recollect that our history that have been buried? Because we have a very nice history, but which has been buried. As I wait for you to come on board, I want you to start. If you can join us, there is a telephone number down here on your screen. You know, it's scrolling. You can call that number on WhatsApp, or you can simply send me a message on Facebook here, and I'll be glad to share the link with you. I'll also put a link in the description of the YouTube here, so that we are able to share the same on to discuss together, because I'm not claiming that I hold the monopoly of truth. No, but I just realized that black people all over the world, we've been attacked, we're being killed everywhere we are going. And when you go, we look at ourselves, we don't value ourselves. You know, I don't know what to do, how to say this, but I believe that as an African person, as a preacher, as somebody who has spent time talking to people, telling them about spirituality, as somebody who has been able to travel around the world, and considering the treatment that we receive everywhere from other people, and even the way we treat ourselves, I think something must be done. And this discussion that we just finished about the statement of the Prime Minister of Denmark about what she said about Africans, I don't think if she was talking about Chinese, she would have said it the way she said it. I don't know if she was talking about even Indian, should have said it the way she said it plainly. But she said it about Africans because she knows no African leader will stand up and defend us, you see? And everyone can do whatever they like about the African, wherever they are, because no country will stand up and defend us. I remember some few months ago, there is this mayor of one of the cities in Africa, in Zambia, I think. And this guy went and rebuked some Chinese who were mistreating the locals in that country. But the leaders of that country again made him to go and apologize to the same people who are oppressing his people. This is the continent of Africa we're talking about. This is the continent we want even some people to go back to. This is the reality and the tragedy of our continent. But where did all this start? How did this go wrong? Because we think we are educated, but we have been miseducated. We think we are spiritual, but we have been brainwashed. And tonight I wanted us to start discussing about this. That's why I'm calling this program Decolonizing the Mind. Because I believe that so many of us our minds are colonized. Even when we are talking about spirituality, all our spirituality have been put aside, and we've been told, in most cases, those spiritual leaders, African spiritual leaders, so to speak, were called witches. Others were called, I don't know, traditionalists. Others were called this and that. And now we have embraced something. And I'm not saying embracing other religion is a problem, but even as we embrace this, we should remain with our own identity. And our identity, we've lost it. You see, we can say we are Nigerians, we are Congolese, we are Kenyan, we are Zimbabwean, and so on and so forth. But when you see, it's just our skin which remains black, but our minds have been polluted. And so I'm asking, how do we regain our identity?
How do we regain our identity? How do we regain our identity as Africans? Because I'm fed up myself. I'm tired with all this racism, with all this discrimination. Everywhere you're going, whether you're going in Europe, discrimination. You go to North America, discrimination. South America, discrimination. I have friends who are in Australia, they are crying as well. And sometimes, or even on the continent, we discriminate against each other ourselves. What kind of a people are we? What kind of people are we? How do we come to this, and what do we do? But as I said earlier, we'll be coming up here and talking and discussing, listening to your views, how we can rebuild our self-esteem. And I'm not joking about this because I don't understand. Help me understand. How can somebody come and tell you that polygamy is wrong because it was practiced by Africans, and comes the next day and tells you that homosexuality is right? Tell me how these people were able to convince you like that. Tell me how they convinced you that having children is wrong and abortion is right. How did they succeed in convincing you this? Tell me how the continent of Africa, which is 30 million square kilometers, with only 1.4 billion people, is overpopulated, while China, India, Europe, and America all combined have the same size as Africa, even though it doesn't look like that on the map. And this area have over 4 billion human beings. They are not populated. How did this happen? And we have intellectuals, we have scholars, we have professors who know this nonsense and say nothing about this. India is only 3 million square kilometers, and it has over 1 billion, 1.4 billion, almost the population of the whole continent of Africa. And its size is only like the size of Congo, or the size of Algeria, if you like. But we've been convinced that we are so many, we need contraceptive, we need to abort, we need this, we need that. The population of Africa is so many. How did we reach that? How did we reach that? I'm just asking these questions. I don't have answers. And I hope that tomorrow, as we'll be here, the same time, same channel, we will be able to discuss. And I'm begging you, please, if this is your first time on this channel, on our YouTube channel is DTM TV Enyanya. Please subscribe, like hit that like button, and share the program. We are live online every day from 9 p.m. Time of Denmark, or Scandinavia, or eastern part of Europe. Am I right or wrong? Yeah, I don't know what time it is in your place, but almost the same time tomorrow. We'll be here trying and discuss. There are so many people who are trying and discuss this, but I think we are dead. The Apostle Paul, for those who are believers, writes in the book of Ephesians and says, "Wake up from the slumber, you who are dead." Wake up from the dead. I know that we are dead and have been buried, even though we walk, speak, do stuff like as if we were alive. But looking at the way the system has been made so that we can be dominated, something must be done, and done quickly. And as I'm saying, I'm just bringing all these ideas, and I want you, my friends, to kind of take your time to call me
and discuss and share also your thoughts about the same with those who are watching us. You know, as Black people everywhere on the world, in the world, people are saying Africa is the future, and I'm saying, and others are saying Africa is the present. But that will only happen if our brains are working correctly. Because while we are just busy doing nothing, busy gossiping, some other people are busy planning on how to dominate us again. They dominated us. Asian dominated us. They came, they sold us, they colonized us. European did the same. Now Chinese are trying the same. My friends, we must get rid of this kind of education. I think if we are to go further, we must revisit our education. We must revisit our spirituality. We must revisit what we think we know. Because what we think we know might not be the truth. But it doesn't matter how many years people will persist in lies. When the truth comes, it might go slowly, as one singer sang, but it eventually will reach the destination. Ooh. So I'm waiting for you, my friends. The program has not started. I'm just warming up so that by in the next 3 minutes we will start our program tonight, where we'll be asking ourselves on the way forward as African people, what do we need to do to regain our self-esteem and reclaim our place, because we are the fathers and the mothers of all other races, of all other living human beings. And this does not imply that I'm claiming that we are superior, but these are facts. This is the reality. Even when people stand there and tell us that you are black and others are white, I can't see that. Perhaps I'm colorblind, but those who are called white, I can see they are pink. Some of us who are called black, I can see we are brown. But we've been made to believe nonsense, and we believe in this nonsense. We have believed in this for years, for centuries, and we are continuing. And people are going to universities. For heaven's sake, what is wrong with us? What is wrong with us? Help me understand what is wrong with us. What is wrong with us? What is wrong with us? Let us wake up from our slumber. I'm waiting for you, and the program will start shortly. We'll be discussing about the way forward for us as African people, as the original people of this planet, as the fathers and mothers of this planet. And shout out for the African woman, wherever she is. We love them, we cherish them, we value them. Yeah. They are the creators together with God of all human beings. But that's not what we've been told. That's why the enemy is attacking the African woman. Whether you're talking about Nigeria, when you hear everything that is being done there, they're attacking the African woman because they know the strength of the African man is the African woman. And in the West here where we are, they are giving them some artificial power just so that she might forget, because the force, the power of the African woman is when she has her king with her, because she's the queen. And if she has the African men, and this is the question that I'm asking myself, why all so-called successful black people would quickly go and marry from other races? The same could be said about our women as well. When they are successful, they want to be married with other races. We must love ourselves.
We must understand that some people sometimes they don't even love you, but they want what you have, you know, and they don't even value you anyway. Give me a minute. I'll come in a minute. Thank you so much for sticking with us. Really appreciate your support. Thank you, thank you, thank you, thank you. I can't thank you enough. You are the reason why we do what we're doing. We love you, and we are fighting to regain our place for hundreds of years, for 500 years. For 500 years, we've been lied to. And people have made these programs, they've made everything possible to ensure that we remain dominated. And few, we are so busy to see what is happening. If you're not so busy, we've been put into some condition. What angers me the most is our so-called leaders. These people who are supposed to protect us are the people who are taking us to the altar to be sacrificed. I'm not talking about all of them, because you have some few exceptions. You have some few leaders like the president of Tanzania, Magufuli, who is doing a tremendous job. Of course, the media, the fake news, as President Trump would call them, would attack such kind of leaders. We have Nana Akufo-Addo in Ghana, who is doing also an excellent job. Some few others. We had a little bit about Jolina of Madagascar. But the problem again with our continent, I remember when President Obama was in Africa, he gave this famous speech that Africa does not need strong men. Africa needs strong institutions. But unfortunately, as said the president of
Uganda, if I may quote him, even our institutions, because they are led by people, these people are bought and they are making us suffer again. You know, our institutions have been hijacked, but we are the civil society. We are the I and you and I, so to speak, the simple citizen of the continent of Africa. We must wake up. Those of us who make those leaders, those of us who make those looters, who give them those powers, even though sometimes they don't get those powers from us. That's why they are not answerable to us, you know. But we must take our responsibility in our hands. We must understand that our destiny is in our hand. We must not pity ourselves, because some other people have been doing this for centuries because they fear us. I remember I saw somebody who was saying that some people, the only strength that they have is yes, Mangoto. Hello. Hello, Pastor. Yes, yes sir. Mzee. Niko salama. Niko nakufuata hapa kabisa. Unanifuata hapo. Asante sana kwa kunifuata. Niko nakufuata kabisa. Niko napenda nijue problem nijue. Mimi nakataka tu ya circoncision. Mimi hapo sielewi Kiingereza kwa ni kwa ajili ya circoncision. Anaitikia Waafrika na ni Wajuifu au bien kwa. Alright, sijui ambao wananifuata wanaongea kwa lugha, wanasikia lugha gani? Bara Kiswahili ingekuwa vizuri. Watu tena wanajua ni Kiingereza. Yeah, kwa sababu sasa unajua niko na audience ya watu ambao wengine wanasikia Kiswahili. I'm so sorry, there is a friend who is okay. Wacha nichanganye. Let me answer to my brother who is calling, because there is a discussion that we had earlier today discussing about the prime minister of this country called Denmark, and the statement that she made that Africans are not part of the Danish society, even though they are about 5% of Africans in this country. So lako lilikuwa unauliza kwamba wewe hujaelewa kile ambacho alikuwa anazungumza. Tunaelewa lakini wengine hawajaelewa. Okay, acha nirudie kwa Kiswahili. Kile nilikuwa nasema ni kwa Kiswahili, wengine wasikie, sio watu wote wanaongea lugha. Tuko na lugha yetu na pako lugha ya watu wengine. Okay, wacha tuongee lugha yetu. Kwa sababu unanisikiza. Yes, lugha yetu. Na watu wengine wasikie. Na umejipatia nafasi ya kunisikiliza. So nilikuwa nasema hivi ya kwamba bwana huyu waziri mkuu wa nchi hii alikuwa anajibu swali ambalo ni la journalist fulani alimuuliza, kwa sababu kuna mswada fulani wa sheria ambao uko natengenezwa kuingia kwenye katiba, kuingia kwenye bunge, na kwenye mswada huo walikuwa wanapendekeza ya kwamba iharamishwe au iwekwe kinyume cha sheria mtu kutahiri mtoto wake wa kiume au kutahiriwa katika nchi ya Denmark iwe kinyume cha sheria, kwa sababu hata kama hawaifanyage, wageni ambao wanakuja katika nchi hii huwa wanatahiri watoto wao. Sasa hiyo ni mswada ambao unataka kuingizwa kwenye bunge, na wakati alikuwa anauliza, sasa alikuwa anauliza kwa sababu kuna vyama, unajua kama katika nchi hii kuna mirengo tatu ya vyama. Kuna vile vyama vya kushoto, kuna vyama vya kuume na kuna vyama vya katikati. Sasa vyama vya kushoto kama kile chama ambacho anakiongoza huyu mama, ijapokuwa msimamo wake unaonekana sana sana kama mtu wa kuume kwa sababu ya vile anahandle mambo mbalimbali, akawa anaulizwa basi kwamba je, anaunga ule mswada mkono au anaupinga. Ndio akawa anasema ya kwamba yeye anapinga mswada huo na hawezi kuunga mkono kwa sababu kuna Wayahudi ambao wako katika nchi hii na ambao ule wakati walikuwa wanauliwa hapa, wao waliwakaribisha na wakaambia ya kwamba nchi hii itawapatia hifadhi wakati wote ambao watakuwa katika nchi hii, watakuwa sehemu ya societe ya Denmark, watakuwa sehemu ya jumuiya ya Denmark. Okay, lakini sasa
Lakini sasa kile kilichoendelea ni kwamba yule journalist naye akamjibu haraka haraka, akamuuliza kwa nini sasa wewe hautaunga jambo hili mkono? Ndio akasema ya kwamba hata waunga mkono. Pole kidogo, naona kama simu yangu hapa inaleta purukushani. Akasema hawezi kuwaunga mkono kwa sababu moja, kwa sababu wale Wayahudi wakipitisha ule mswada, wengine watatoka ndani ya nchi hii. Nafikiri alikuwa anajua kwa sababu wengi wao wenye wako ndani ya nchi hii wana biashara zao, wengine wako ndani ya nchi hii wana labda ni wakulima, wana resources fulani ambazo wanaziweka katika nchi, lakini pia akawa anasema kwamba wakitoka itakuwa hasara kwa nchi hii, na hata wakibakia watakuwa wanasikia kama hawakaribishwi, kwa sababu mila yao ya muhimu circumcision, circumcision au tohara ni kitu chenye maana sana ambacho Wayahudi wanakipatia valere mkubwa. Kwa hivyo basi huyu mama ndio akawa anasema ya kwamba hataitika huo msaada, hata uunga mkono, tuseme hivyo. Na ndiposa basi journalist akamuuliza, sasa kuna pia Waafrika ambao wanakuja katika nchi hii, ambao tulienda tukawatawala kule kwao, tulienda tukawauzisha kule kwao, na sasa swali lake lilikuwa nao wakifika hapa, wengine wanakuwa wanatatua sura zao au wanaweka vitu kulingana na mila zao na culture za kwao, mtawaitikia na wao pia wafanye nini? Waendelee kufanya hiyo utamaduni wao? Ndio akakataa, akasema haiwezekani waendelee kutumia hizo mila zao hapa, kwa sababu wao sio sehemu ya jumuiya ya Denmark. Na hiyo ndio iliwakasirisha watu, kwamba Wayahudi wataruhusiwa waendelee kufanya circumcision, lakini sisi kama niyo utamaduni ya kuweka ile matatu au mavitu gani, ile culture yenu hamutetikia. Kwa lugha nyingine, kama Wayahudi wangekuwa hawako, hiyo sheria ingepitishwa, hata kama sisi tunasema tunataka tutahiri watoto wetu, lakini kwa sababu wako ndio anasema, lakini hatujui kama haitapitishwa au haitapitishwa. Ndio sasa kitu kiliwakasirisha Waafrika wengi, kwa sababu wanasema tu katika nchi hii, tunazaa katika nchi hii, tunaoa katika nchi hii, tunafanya makazi, tunalipa taksi yetu hapa, kwa hiyo mseme sisi sio sehemu. Na wengine washanunua manyumba, wengine wamepewa makaratasi ya permanent apostles, wengine wamepewa makaratasi ya nani, lakini wanawaambia mfanye hizo vitu zote hapa, sio kwenu, hamuko sehemu yetu. Na inanishangaza kwamba watu wanashtuka na hiyo, kwa sababu Ren wa Denmark mwenyewe alishasema hiyo maneno. Sasa ndio maana tulikuwa tunaizungumzia hiyo, ndugu yangu. Ukitaka kuelewa zaidi, ufuate ile video ya mbele, tuliongea kwa kinagaubaga na Mzee Ngandu, na tulikuwa tunaongea kwa Kiswahili. Sijui kama umeridhika au wale ambao wananisikiliza sasa hivi wameridhika na jibu ambalo nimepeana. Umenielewa vizuri ndugu yangu? Mambo to umepotea? Tumempoteza huyu ndugu yangu Mangoto mwenye aliuliza swali hili, aliuliza na Kadiza pia. Yeah, so ndio nauliza umeridhika au na jambo lingine la kuongeza? Nasikia swali hili aliuliza na Kadiza pia. Basi nakusikia. Ni kusema ni hivi. Inasaidia sio kwangu tu. Inasaidia watu wengine. Asante sana, asante sana, asante sana. Hapa hatuko kwetu, hapa ni kwa watu. Hatuko watanua. Asante sana. Wanaheshimia lugha zao na sisi tunapaswa kuheshimia lugha yetu. Tusibaige sana, na ndio kwa maana wanatufukuza na sheria. Sasa Mangoto, mko mnafika hapa, nimesikia watu wengine ambao ni ndugu zetu tu wametoka barani Afrika wanasema sisi tumeshafika, hatutajiangaisha hata na watoto, hatutakula kitu tuliacha kule Afrika, tutatokaga hapa mpaka watufukuze. Tufanye nini basi? Tuwasaidieje watu hao?
swali hilo nawapatia sasa hivi ni kuambia kama hawatafanyanga ile sio hapa. Mtu wa akili anapaswa kusikia. Kama unasikia premier minister pekee anakuambia vile, sasa wote wao wananitaka sema mimi niko kwetu basi nishafanya hivi sana dakika na wakati wowote ile tunaweza tukarudia. Kumbe ule mtu mwanajua kama bado akili yake angala nawaza ambao Denmark hivi na hivi pesa msaidia aje apange maisha wakati wote. Unaweza ukapunguza sauti ya TV yako ya radio yako, maana niko narudia. Hebu jaribu kupunguza maana ya TV, volume ya TV yako unapoongea, kwa sababu na kusikiza. Punguza TV tafadhali. Hapa napunguza. Hapo nasikia kidogo. Nakusikia vizuri, asante. Ndio kabisa na nakupata kwa ufahamu. Asante. Ulikuwa nasema kwamba kuna kitu ulikuwa nasema hapo. Nasema hivi, ya maana ni shauri kisi penye huko hapo hivi kila mtu anakusikiliza. Na nitashauria kila mtu mwanasikia na mwenye anaelewa ajue kama tuko na lugha zetu na tuko na tradition yetu. Sio unafika hapa Ulaya unajiika unakuwa wewe unakuwa mdanwa, unakuwa mzungu, unakuwa unafaa hivi hapana, si unasababu kama no kwetu pa kwetu. Unasema ulishafika, unasema ulishafika, sio? Ndio. Asante sana ndugu yangu kwa swali hilo. Asante sana. And all those of us others who want, wale wengine ambao wako na swali la kuuliza, unaweza ukanicontact kwa namba yetu ya WhatsApp, ukanitumia ujumbe mara moja, au nikakutumia link pia. Labda Mangotoni ningekutumia pia link, labda kama ungetaka watu wa kuona, kwa sababu uko naongea na kuna mtu anakuona, labda ingekuwa salama. Ungetaka nikutumia link yenyewe? Uklik. Sasa hivi niko kwa kazi. Asante sana ndugu yangu, tumempoteza huyo ndugu Mamboto Lenge. Lakini ni vizuri sana kwamba amechukua nafasi hii ya kutusikiliza. Labda uko pale na wewe uko na maswali kuhusiana na hili jambo ambalo liko, lakini nasema isiwe jambo la kutushtua sisi ambao tuko Denmark, kwa sababu ni habari ambayo inaendelea fasi yoyote, inaendelea pia. Napata kuna mtu mwingine ambaye ana Twitter pia hapa. Ndio ndugu yangu. Hello ndugu yangu. Habari za jioni. Salama baba. Labda upandishe sauti kidogo. Ndio. Nitaka kuchangia kidogo. Kuhusu maswali ambayo inaleta changamoto kidogo hapa kwa Afrika. Yes. Na katika maoni yangu, nafikiri watu wengi hawakumuelewa huyo waziri wetu kama premier minister wa nchi jinsi alivyosema. Alisema vizuri sana. Yes. Na jaribu kufafanua kuhusu mila, kwa sababu alizungumzia ni mila. Kusema hiyo ya kusema kwamba alisema katika lugha yao anasema African injili dance something. Kwa sababu alileta uwazi na aligusia hata kusema kama vile mila ya Wayahudi. Wana namna yao kama jinsi tunaweza kusema walikuwa wanakata yando mambo mbalimbali, na jinsi journalist aliyomuuliza kwamba Waafrika kuna wengine wanajichora suhani juu ya utamaduni wa mila yao wala kitambulisho. Na alisema wazi kusema kwamba hiyo mila iko katika
haiko culture yao na hawawezi kuingiza katika mila yao hapa. Na kwa ngambo yangu mimi sikuona kosa ambayo waziri wetu alisema, lakini kitu moja niliona tu ni sisi wa Afrika, yani tunakuwa na ugumu kidogo wa utambuzi wala wa kuchambua mambo na kuielewa. Niliona kwamba hatuko watu wa kukaa chini yani kuchunguza wala kuchambua neno. Haiko kwetu, tuko watu wa kulipuka tu haraka. Basi amesema hivi, lakini mimi sikumlaumu ministre, na niliandika hata kwa ndugu zingine nikasema kwanza mimi ninasema Mungu ambariki. Na sisi hatuko kabisa, ni kweli mila yetu na wao iko tofauti. Lakini kwa ile jambo ambalo nalizungumza, swali ambalo watu wako wanajiuliza ni kwamba kwa nini hizi kauli mbili? Unaona Kwa sababu nafikiria ulinipata nikiongea mwanzo, kwa sababu na mimi nilisikia watu deba iko kila mahali, nikajaribu kufuatilia zaidi nijue, na ilikuwa ni kwa sababu ya ule mswada ambao alikuwa anataka kuweka, na anapinga ule mswada kwa sababu ya maagano ambayo waliagana na Wayahudi, si ndio? Kwamba watawaacha wawe nyumbani, na yeye alikuwa anaona kwamba wakiharamisha hii mambo ya kutahiri, kwamba wale Wayahudi hawatajisikia wako nyumbani. Sasa ndio journalist anamuuliza, je, Waafrika nao hawezi waruhusiwe wakuje hapa na wafanye utamaduni wao wakiwa ndani ya nchi ya Denmark? Hatujasema kwamba shini ni wa Danish, hapana, lakini tuko tunauliza kwa nini tukataliwe? Manake kama yeye alisema hao ambao wanachora kwenye sura zao, kwa nini akatai kwamba hawawezi wakafanya hiyo wakiwa ndani ya Denmark, na Denmark yenyewe sio nchi yao na hawako sehemu ya ile utamaduni wao? Kwa nini sasa wawakatalia wasifanye mila ya kwao, lakini wawaitikia Wayahudi wafanye mila ya kwao? Ndio swali hilo. Unajua hiyo kitu ilikuwa nzuri sana. Kwa ngambo yangu ni kusema kwamba unaweza ukapewa nafasi na kunakuwa haki nyingine ukanyimwa na haki nyingine ukaruhusiwa. Hii kitu jambo ambalo lipo pale ni wewe mwenyewe unapewa nafasi kwa watu kujitambua. Kwa sababu kama mtu anakupea nafasi, kuna mambo anaweza kukuruhusu yafanye na kuna mambo anaweza akakukatalia usiyafanye kufuatana na sheria. Kwa sababu kama uko ndani ya nyumba yangu unaenda taratibu, unaenda na utaratibu wa sheria yangu ambayo nitakayokupea. Na kitu kimoja ni kujua kwamba ukikuwa kwangu, yani uko chini ya utawala wangu na sheria zangu ambayo nitakuruhusu wewe, kwa sababu mimi ndio ninakusaidia wakati huo kukuweka kwangu. Sasa kazi itakuwa ni kwa wewe ambayo unahitaji msaada, mimi nikuweka kwangu ili ujitambue. Unaona? Hiyo ndio kwa ngambo yangu niliona hivyo. Asante sana kwa mchango wako baba, asante. Au labda kuna jambo lingine ulikuwa unataka kuongeza? Ndio, asante sana kabisa. Na mimi mchungaji, ninashukuru ni hiyo. Nilipenda na mimi kuchangia kwa ndugu wasikie na tuendelee kujitambua wasie. Asante sana ndugu yangu, anapeana maoni yake. Maoni yote yanakubaliwa hapa, hatupingi maoni yoyote, ni maoni yake pia, kwamba mtu akikukaribisha kwa nyumba yake anakuambia ile chumba ndio utakaa hiyo, usianze kuingia mchumba yake ya kulala, utaki uingie mchumba ingine, bakia ile nafasi yenye alikupatia. Na ndio tulikuwa tunaongea na mzee Ngandu. Sasa tulianza kwamba wakati wengine hata wakati walienda kuwachukua nyumbani waliwaeleza hili jambo, na nilikuwa nashangaa hata mimi kwamba kwa nini watu wanakasirika, kwa sababu tumekuja kuelezwa vizuri ya kwamba Denmark haichukui, si kama nchi zingine. Nafikiri watu wanapaswa kuelewa hiyo kwamba Denmark sio kama Australia, sio kama Canada, kama Amerika. Hizo ni nchi ambazo ni nchi kubwa, hazina wananchi wa kutosha. Lakini Denmark kama inakuja kuchukua watu, inakuja tu kuwachukua kwa lengo ya kuweza kuwasaidia tu kidogo, na baada ya kuwasaidia warudie kwao. Haiwaleti hapa kusudi wakae hapa wawe wananchi wa Denmark, hapana. Inawaleta tu kwa muda kidogo.
Lakini sasa shini kama huwa tunachanganyikiwa, tunazania tumesha kufika, tunaanza kufanya vitu vingine, tunaanza kuingia kwa chumba za kulala, tunaanza kuingia kwa matoalete vile ndugu yangu amezungumza pale. Kulingana na yeye hawajafanya kitu kibaya, ametuambia tu kile ambacho hatupendi kusikia, lakini ndio ukweli. Asante sana mchungaji, nashukuru sana kwa kunisikiliza na kwa kuleta mchango wako. Namba ni 31888507. Kama unataka kuchangia unaweza ukaita namba hiyo. Naona ndugu yangu angali hapa, labda kuna neno la mtu ambalo ungetaka kuzungumza kabla hatujapatia mtu mwingine nafasi. Asante. Kama unataka kuchangia kwenye mchango huu ni habari ambayo haitoki, tunaitoka ndani, narudia, tunatoka ndani. Nafikiri kwamba watu iliwatia kizungumkuti. Namba ndio hiyo inapita chini ya screen yako, ni 31888507. Unaweza ukaita kwa namba hiyo ukatupatia mchango wako wa fikra zako, vile ambao unafikiri na kuona maono haya na ni nini maoni yetu. Nimesahau kumuuliza ndugu yangu John maoni yake kuhusiana sisi basi tujichukue namna gani tukiwa tumefahamu hii, kwa sababu inaonekana kama wengine wetu tulikuwa hatufahamu ya kwamba kuwepo kwetu hapa ni kwa muda, sio permanent. Ndio maana hata permanent apostles watu hawapewi, na wale ambao wanapewa kwa masharti mengi, na hata wale ambao wamepewa nationality, wale ambao wanaitwa new danska, bado unaweza kanyanganywa wakati wowote. Tujihandle namna gani kwa njia hiyo. Namba ni 31888507. Kama una mchango wako wa kuchangia na kuwaelimisha ndugu zetu, umekaribishwa kupiga namba hiyo. Asante sana. Naona kwamba ni jambo ambalo limetutia kizungumkuti. Ni ukweli ambao hatukuupenda, lakini ndo hivyo ulivyo basi. Tunawasubiri kabla hatujakamilisha kipindi katika dakika 2 zijazo, ili tuwaache mwende mlale. Tukutane tena kesho saa 3 masaa ya hapa nchini Denmark. Saa 3 tutakuwa tena hewani tukijaribu kuangalia solution gani kwetu wale ambao tunatoka katika bara la Afrika. Je, lazima kuwekeza katika nchi yako au unaweza kuwekeza katika nchi nyingine? Na ni vigezo gani ambavyo tunafaa kuviangalia wakati tunaamua kwenda kuwekeza katika nchi ambayo sio nchi yako? Faida za kuwekeza katika ile nchi ni zipi, na hasara za kuwekeza katika nchi ambayo sio yako ni gani? Tutazungumzia hili jambo kesho saa 3 masaa kama na mahali hapa, na ikiwa utataka kuchangia unakaribishwa. Unaweza pia ukapewa link ili kwamba unavyochangia tunakuona kwenye screen hapa. Link yenyewe mnaweza nikaishare hapa ili kwamba wale ambao wanapenda pia kuchangia kwa mada ya leo wanaweza wakapata nafasi hiyo ya kuchangia. Nafasi hii tumeiweka, hakuna mtu mwenye anajua sana kwamba yeye kile anaongea ni Injili na yeye tu ndio anajua ukweli. Mimi mwenyewe sidai kwamba najua ukweli, napeana tu kauli yangu. Tumesikia ndugu zetu wengine wanalaumu kwamba waziri mkuu alifanya mbaya kusema aliyosema, na wengine wanasema alitufungua akili. Alituambia kile ambacho hatupendi ukisikia, lakini ambao ni ukweli. Yapi maoni yako? Namba ni 31888507. Na tunapoenda kukamilisha kipindi hiki, ni washukuru ni nyote ambao mmekuwa mkipata vipindi hivi vyote vya DTM TV. Kama una maoni ya vile ambavyo tungeweza kuboresha kipindi hiki, tafadhali tutumie maoni hayo. Unaweza kunitumia kwa WhatsApp, unaweza kunitumia kwa email address ya kwangu ambayo ni elijah.ruboneka@yahoo.com.
na mimi nitashukuru sana. Unaweza pia kuvisit website yetu ambayo inaitwa www.enyanya.com, enyanya.com, enyanya.com. Utaweza kuacha pia ujumbe wako pale na sisi tutafurahi kusoma. Unaweza pia acha ujumbe wako kwenye page yetu ya Facebook ambayo inaitwa DTM TV Enyanya pia, na ujumbe ule tutaujibia na tutaufuata. Pia unaweza kwenda kwenye channel yetu ya YouTube ambayo sijui kama unatuangalia pale, au kwenye Facebook page ambayo pia inaitwa DTM TV Enyanya. Utaacha hapo kwenye comment yako na tutafurahi. Asante sana, asante sana. Kama hujawahi kusubscribe kwenye kipindi hiki, tafadhali subscribe ili kila mara tukiwa hewani uweze kutufuata. Ninawashukuru sana kwa sababu umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Hii kipindi ni kipindi chetu cha kuweza kujieleza. Iwapo na biashara yako ambayo ungetaka itangazwe, unanitumia tu habari na mimi nitakuwekea matangazo yako hapa ili wananchi wengine kutoka Afrika waweze kuiona. Iwapo pia una tangazo la aina yote tu kuhusiana na harusi au matanga au jambo lolote na ungetaka watu wengine walifahamu, unaweza ukalieleza hapa. Tuko hewani kila siku kuanzia saa 3 usiku mpaka masaa ya saa 6 hivi. Yes. So kama una pendekezo, una maono, una mashauri yale ambayo ungetaka tuyarekebishe kwenye kipindi hiki, tungali mwanzo, tunajaribu kutengeneza maana utaona labda kuna mambo fulani ambayo yakae vizuri sana. Mambo yale unaweza ukatupatia mashauri, tutachukua kwa unyenyekevu mkubwa tu na tutarekebisha, kwa sababu kipindi hiki sio kipindi changu, ni kipindi chenu ninyi. Asanteni sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana kwa kuchukua muda wenu kusikiliza kile ambacho niko nacho kusema. Lakini pia asanteni pia kwa mchango wenu. Ninyi ndio mnaacha mimi nafanya hii kazi, na saidi sana najaribu kuongea kwa lugha tofauti kwa sababu sijui ni lugha gani ambazo watu wangependelea tufanye kipindi hiki. Watu wanaosema Mangala ni wengi tu, wanaosema Kifaransa ni wengi tu. Mimi nimechagua kufanya kipindi hiki kwa Kiingereza na Kiswahili. Lakini kama una pendekezo lingine ya yale maneno ambayo ungetaka tuyafanye au issue ambayo ungetaka tuizungumzie, unaweza kunitumia nao tu kwenye namba hiyo ambayo inapita kwenye screen ya TV yako, na mimi nitafurahia kuyatangaza maneno yale. Na ukitaka pia kuonekana kwenye kipindi hiki, unaweza pia ukaniita kando ya nje ya TV, na mimi nitaongea na wewe na tutafanya program pamoja na wewe. Asanteni sana ndugu zangu wapendwa, asanteni kwa sababu ya kunipatia nafasi na masikio ndani ya nyumba zenu, kwenye runinga zenu, ili kwa pamoja tuweze kubadilishana fikra na mawazo. Manake hapa kwenye tunaona ya kwamba tuko katika nchi ya wenyewe, na kile ambacho kinaweza kutusaidia na kutuleta pamoja ni umoja wetu peke yake. Whether uko kutoka Kongo au unatoka Malawi au unatoka Tanzania au unatoka South Africa, wewe ni Mwafrika, na kile ambacho kinatuleta pamoja ni hii ngozi ambayo tunaichangia. Na nasifurahi kwamba Kiswahili pia kinawekwa lugha ya bara la Afrika, na ndio maana tunakienzi na kukiinua zaidi, ili kwamba wale ambao wanataka kusikiza maneno ambayo tunayo wajifunze pia Kiswahili kama vile tunajifunza lugha za kwao. Asanteni sana, asanteni sana wapendwa. Ninawashukuru mara tena kwamba muko pale, na muendelee kujichunga na kuchunga pia familia zenu, na muendelee kufikiria kesho ya watoto itakuwa namna gani, kwa sababu hapa tulipo bado hatujafika. Na ukijaribu kutembea peke yako utaenda haraka, lakini hautafika mbali. Na ukitaka kwenda mbali, tembea na wengine. Ndio maana naamini ya kwamba sisi wote tukishikana mikono na tuachane hizi vita za ujinga ndogo ndogo ambazo tunakuanga nazo. Ukiona mwingine ambaye ako na biashara ile, muunge mkono. Ule ambaye anafungua kaduka pale, muunge mkono. Ule ambaye anashona nguo pale, muunge mkono. Tujaribu kuinuana sisi kwa sisi, ndio njia ya kufanya kazi. Tunaweza kuweka pia akili yetu pamoja kuangalia vile tunaweza tukafanya miradi kwa pamoja,
na itakuwa vizuri. Kila mtu anaweza kuwa na mradi wake, anaweza kufikiria kujenga nyumba kangu, anaweza kufikiria kufanya kitu kake. Tutaenda haraka lakini hatutafika mbali. Ndio nawaombeni ndugu zangu popote ambako tuko. Najua kwamba tunaweza kuwa na tofauti zetu, tunaweza kuwa na vitu ambavyo hatukubaliani kwavyo, lakini nawaombeni jioni hii ya leo ya kwamba tufikirie vile tunaweza kuwa pamoja. Umoja huu wetu utatufanya tubadilishane mawazo, na kwa pamoja tujue tutakavyojichukua katika nchi hizi. Tunaona vile watu wanauliwa katika nchi zote za ulimwengu huu kwa sababu tu ya ngozi ya rangi yako. Unakutana mtu anashikwa tu anapigwa risasi kwa sababu ako mtu mweusi. Mwingine anafungwa tu anawekwa ile minote kwenye mikono mgongoni hapa kwa sababu tu ya rangi yake, na yule mwenyewe alikuwa naye anaachwa tu. Hizi ni vitu ambazo zinafaa kutufundisha kuamuka. Na tunaona wenzetu katika nchi zingine wako wanafanya miradi ya ajabu ajabu, wanajenga maestate za mkubwa, wanafungua makampuni za ajabu ajabu. Tuungane. Hatuna solution mbili, hatuna solution tatu. Solution moja ya kutusaidia ni kuungana. Kama utabakia huku, kama tutafanya biashara nje, lakini kuungana kwetu ndio itakuwa nguvu yetu. Maanake wanasema ya kwamba kamba ya nyuzi tatu haikatiki kwa wepesi. Na ole wake yule ambaye ako peke yake, kwa sababu ni heri kuwa wawili kuliko mmoja. Hayo ndio maana namaliza nayo leo kusema ya kwamba tushikane mkono na ushindi ni wetu. Wametujaribu kutumaliza miaka hii yote, karibu ni miaka 500 imepita, lakini tungali tu tungali tuko strong, na sio wakati tutamalizika. Tutasimama tu, lakini ukisimama peke yako na mimi nisimame peke yangu tutamalizwa. Tukisimama pamoja, tushikane mikono, ushindi tunao. Mungu wa mbingu awabariki, na tukutane tena kesho, na ena mazigashane na Afrika enyanya. Ninawapenda. Kwaherini.